హాయ్. హవాయ్ కాన్సెప్ట్ మీద ఇంతకుముందు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్తో వీడియో చేయటం జరిగింది. అయితే చాలామంది కాల్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఆ చైర్స్లో ఎలా కూర్చోబెట్టేంటి చూడాలనుకుంటున్నామని చెప్పడం జరిగింది. సో దానికోసమని ఇంకో వీడియో చేయాలి, మీకు ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఆ చైర్స్లో ఎలా అరేంజ్ చేసేమి ఏంటి అనేది చూపెట్టాలనుకుని ఈరోజు ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. అయితే వీడియోకి ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ఉండటం కోసమని చాలా క్యారెక్టర్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ అది రిమూవ్ చేసి జాగ్రత్త పెట్టి ఉంచాను. ఇప్పుడు వాటిని ఎలా అరేంజ్ చేస్తాను ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్గా చూపెడతాను. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. ఇది క్యారెక్టర్ లేయర్ పైన ఈ టేబుల్ ఉంటుంది. సో క్యారెక్టర్ వెనక వైపున ఉంటున్నది కాబట్టి క్యారెక్టర్ ఈ చైర్లో కూర్చున్నట్టు మనకు కనపడుతుంది. సో ఇలా డీటెయిల్గా క్రాప్ చేద్దాం. ఇది ఇలా నీట్గా క్రాప్ చేద్దాం. ఈ లేయర్ కింద వెళదాం. ఓకే, ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ చైర్లో ఉంది. హ్యాండ్ మాత్రం కిందకు ఉన్నట్టు కనపడుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లాసో టూల్ తీసుకుందాము. హ్యాండ్ కట్ చేసి దీన్ని ఈ లేయర్ని పైకి తీసుకొద్దాం. అండ్ హ్యాండ్కి బాడీకి మధ్యలో టేబుల్ టాప్ ఉంటుంది. ఈ టేబుల్ క్లాత్ ఆల్రెడీ గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి అది క్రాప్ చేసి జాగ్రత్త పెట్టించి ఇప్పుడు దీంట్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఇది ఇలా చేయటం వల్ల మనకి టైం చాలా కలిసి వస్తుంది. ఇంతకుముందు చేసినటువంటి వీడియో 35 మినిట్స్ వరకు టైం తీసుకుంది. అంత టైం తీసుకోవటం, అంత మీకు ఓపిక చూడటం కష్టమనే ఉద్దేశంతో దీన్ని ఇలా చేస్తున్నాను. ఈ చైర్ కట్ చేసి పైకి తీసుకుందాం. అయితే ఈ చైర్స్ లోపల ఏదైతే మెష్ కనపడుతుందో దాని మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్ని రిమూవ్ చేయాలి. హిడెన్ ఆబ్జెక్ట్ గేమ్స్ మీద చాలా ఎంఎన్సి కంపెనీస్లో జాబ్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఫేస్బుక్లో చాలా గేమ్స్ ఆడుంటారు, క్రైమ్ సీన్స్ అని, హిడెన్ ఆబ్జెక్ట్ గేమ్స్ అవన్నీ. సో ప్రస్తుతం వాటికి చాలా డిమాండ్ ఉంది. తీసుకున్నాము. ఓకే, కంట్రోల్ టీ.
ఇది ఆల్రెడీ క్రాప్ చేసినటువంటి ఇమేజ్ ఇది. అయితే పైన హ్యాండ్స్ అది పెయింట్ చేయవలసి వస్తుంది, అది తర్వాత చేద్దాం. ఇది కూడా ఆల్రెడీ క్రాప్ చేసి రెడీ చేసి పెంచుకున్నాం ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ చైర్ పార్ట్ మనం కట్ చేసి క్యారెక్టర్ పైన వేస్తే చైర్ లోపల క్యారెక్టర్ అన్నట్టు కనపడుతుంది. ఓకే, లేయర్ ఒకసారి ఆఫ్ చేద్దాం. చైర్ది ఈ పార్ట్ కట్ చేసి క్యారెక్టర్ పైన ఉండేటట్టు వేద్దాం. సో క్యారెక్టర్ వెనక వైపు ఉంటుంది కాబట్టి క్యారెక్టర్ చైర్ లోపలికి ఉంటున్నట్టు కనపడుతుంది. కంట్రోల్ ఎంటర్. కంట్రోల్ జే ఫర్ డూప్లికేట్. క్యారెక్టర్ పైకి తీసుకొద్దాం ఇది. హెయిర్ కట్ చేసి పైన పెట్టుకుందాం. క్యారెక్టర్ పైకి వచ్చింది, దీన్ని రిమూవ్ చేద్దాం. హ్యాండ్స్ ఒకటి కట్ చేసి పైకి తీసుకొద్దాం. సో స్కై యాడ్ చేద్దాం. బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసి ఉంచాం. ఈ క్యారెక్టర్ టేబుల్తో సహా తీసుకొచ్చాము. తర్వాత టేబుల్ క్లీనప్ చేసి పైన ప్లేట్స్ అవి ఈజీగా పెట్టవచ్చు. ఎల్బో షేప్ దగ్గర ఆ చైర్ పార్ట్ ఒకటి కట్ చేసి పైన పెట్టాము. ఇది ఇవన్నీ సెపరేట్ కట్ చేసి పెట్టాము. ఇది
ఇది ఓకే చెప్తుంది. ఓకే, ఇది బ్యాక్ పార్ట్, ఇది ట్రాన్స్పరెన్సీ పెట్టాము, ఇది ఒపోసిటీ తగ్గించి. టేబుల్ టాప్ ఇది కంప్లీట్ లైట్ అండ్ షేడ్ చేసింది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను మీకు వెంటనే రిప్లై చేస్తాను. పైన బ్యాంబూ బాస్కెట్ దగ్గర నుండి లైట్ అండ్ షేడ్ ఎలా చేయాలి ఏంటనేది చాలా క్లియర్గా చూపెట్టాను. సో అదేవిధంగా మీరు ప్రయత్నించవచ్చు. ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా గైడెన్స్ కావాలంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్కి కాల్ చేయండి, లేదా వాట్సాప్ చేయండి, వీలైతే స్క్రీన్ కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. రామ్మోహన్.